populous country in Africa. Since its return to democracy, the Middle Belt of Nigeria has been a focal point of conflict arising from religious intolerance, insurgency, herdsmen versus farmer disputes, and intercommunal distrust. In particular, the once peaceful states of Kaduna and Plateau have been affected by intercommunal distrust, which over the years has taken religious and ethnic dimensions, claiming lives and property. International ya bala'in kawo muna zaman lafiya da yawa a nan angonmu da kuma kasanmu. Domin da ce da muna jin labari, kamar ni da nike nan Nariya da, na jin labari na tashi da sani cewa mu Krista ba ma zuwa angon Hausawa. Hausawa kuma ba sa zuwa angonmu, ba ma ma'amala da su. Amma sanadiyan wannan kungiya din ya gane da mu cewa duka mu ɗaya ne, kuma duka mu kowa na da nashi ra'ayin ya bi nashi addini. Kamar yanzu wasu abokananmu da yawa yanzu Hausawa ne, kuma suna kamar lokacin sallah ya kusa yanzu, Christmas zai zo, in ka zo ka ga Hausawa sun cika da yawa a nan gidanmu. Lokacin sallah kuma muna zuwa gidansu muna yin sallah da su. As a cohort member, Joy Sambo is among the young men and women benefiting from the Plan International Peacebuilding Academy in Kaduna State. Can't say anything about zaman lafiya because ina ɗaya daga cikin waɗanda take tada zaune tsaye tsakanin Muslim da Christian, amma saboda wannan program din yau gashi ni nake fitowa nake cewa mutane ku zauna lafiya, ni nake da ƙawaye Christian, ni nake zuwa gidansu in wani tun safe har dare. So ni kankin kaina wannan program din yayi aiki a kaina, yayi tasiri a karan kaina ba ma ga wasu ba. If you look at it zaka ga Rigasa wani irin community ne da tun Sharia crisis mun samu cewa dominant ɗin anguwan are only Muslim. You can only find the Christians and neighboring communities na Rigasa. Da wannan project ɗin ya zo Rigasa, we started, though it was not easy, gurin ƙoƙarin sending messages daban-daban wanda zai iya sa Christians har su ɗan fara shigowa Rigasa zuwa wurin tarurrukan mu. A hankali suka ɗan fara mingulin a kaɗan-kaɗan. So in ka duba wannan karan da muka ga cewa an ɗan fara samun fahimta kaɗan-kaɗan don dubi da rikicin kasuwar magani last one da aka yi bayan wasu intervention da muka yi a phase 1 ya sa stakeholders musulmai da Christian suka zo suka tara boundary cewa babu wani Christian da zai je community musulmi faɗa, babu Muslim da zai zo Christian community faɗa. So looking at that da muka ga mun samu wannan abin sai muka ga a wannan second phase din menene ya kamata mu yi wanda zai ƙara sending down message in yanda ya zama very effective. Sai muka yi dubi muka ga cewa akwai yara da an haife su ne su bayan Sharia crisis. They don't know about life before the Sharia crisis. So su ne suka zama sole target ɗinmu a wannan phase din. Mun yi educating ɗinsu mun da knowledge na peace building, mun yi equipping ɗinsu da skills ɗin yadda su ma za su rinka stepping down to peers ɗinsu, ma'ana masu irin shekaru nasu kenan. A yankina na gundumar Nariya nan gaskiya matasa hankalinsu ya dawo, kamar irin shaye-shaye da wayansu batutuwa haka gaskiya wayannan kwaisuwan da suka shiga na faɗakar da mutane da goyon baya kamar irin su shugabannin matasa haka duk sun ba da goyon baya. Wayannan gaskiya zamantakewa na matasa da shawara yanzu akwai canji don yawanci matasa sun ba da hankali yanzu a sana'o'i da karatu, haka akwai canji. In the past, there was this high level of distrust among the members of the community. In the past, there was this issue of owners and settlers, this issue of farmers and herders clashes that has also distorted the peaceful coexistence in the local government. To the point that
Muslims were having their own market, Christians were having their own market separately. It reached to a stage whereby schools were closed, some markets closed, no religious activities. Communities were divided, even though we find it very difficult at the beginning. From the community entry level, it was very difficult for people to accept the issue of coming together, not to talk of even discussing. But with the lessons and the knowledge gotten from Plan International, we are able to penetrate through the community. Initial, when I was called to come and join the academic, I was like, all these kind of things, me, I don't have time more. I was not having much interest in it. Due to the crisis that has happened, it has affected most of my family members. They burnt our houses and other things. So I was like, if they are going to call us about peace, me, I don't have anything to do with that. So as times goes on, I just say, let me just go and see what they will do. So when they started the lectures and other things, right from the interview, the lectures, that has made me to have a forgiving heart. So that has inspired me. It teaches me how to forgive from the inside. And now I can say boldly, Plan International has helped me not only in the aspect of peace, in the aspect of, let me say, if it was before, I don't have that courage to stand and face you. But because of Plan activities, they will be teaching us small things that children are doing. That is why if you go to most of their workshops, we'll be dancing, eating. You'll be free with people around. So Plan has taught me a lot. I learned a lot from Plan International. During sallah muna zuwa haɗu mu ci abinci tare mu komai da komai, an gama a jaya kwallo tsakanin wannan sassan da wannan sassan, kuma mu yi lafiya mu tashi lafiya, wanda yake da kuwa ba za a taɓa yin shaka nan, tunda dole inda za a yi kwallon na shi wuni ya ci wuni, to ko turu na zaka wuni ya ci wuni ya kaga ba zai yadda ba. Amma yanzu ba mu da matsala, mu dai musamman mu da muna na nan. To turu haka kuma ya sadar kusan ko ina a ƙaramar hukumar nan. Wani abu da ya birge ni a watan August, duk da akwai lokaci yana magani ya tafi, yaro na yana kan hanyar shi zuwa gona, sai wani irin zazzabi mai zafi ya buge shi, ya zauna kan hanya ba zai iya tafiya ba. Krista ya ɗauko shi a hanya, ya tambaye shi kai ɗan gidan waye ce ne, ɗan gidan Malam Akilu ne a kasuwar magani. Sai ce okay, na san babanka. Da ya ɗauko shi a mashin sai ya wuce da shi clinic, aka dan dudduba shi, aka ba shi first aid, ya biya a aljihun shi, sannan ya ɗauko shi ya kawo shi gidana. Ya ce na same shi a hanyar gona ya kasa zuwa saboda rashin lafiya. Na zo, iyali na sun ce ka bamu numban waya mu ba mai gida in ya dawo, don ya tafi aiki, don ya kira ka. Ya ce ba don shi ne ba, na yi ne domin Allah, domin aikin da ake na zaman lafiya ya riga ya karɓi, mun fahimci junan mu. Muna ayyuka da dama, kaɗan daga ciki shine kamar misali idan wurin da ya zama mazan cikin cohort ɗinmu ba za su iya shiga ba, kamar mu irin cikin ɓangaren mu musulmai, wasu mazan ba za su iya shiga wurin ba, ko gida haka, gidan biki, gidan suna, muna daɗa wayar da mata kai da nuna musu muhimmancin zaman lafiya, da nuna musu muhimmancin abokanan zaman da muke tare da su. Babu nuna gaba, babu nuna kyama, babu nuna wani bambancin addini da yadda ake da. Muna ƙoƙari domin wayar da mata kai, kuma muna fahimtar da su cewa idan fa aka yi rigiman nan, wahalan mu ake barin mu da 'ya'ya, ake kona mana gidaje, a bar mu da marayu. Ga zumunci yanzu ya zama sai a hankali, in dai har an kashe maka mai gida, kai aka bari da kuɗin makaranta da abinci da sauransu. Shi yasa gaskiya muke ƙoƙari wurin ganin cewa mun wayar mu da iyaye mata kai game da inganta zaman lafiya, saboda tarbiyya yana hannunmu ne mata. They've done well considering the challenges that we've been experiencing
here in Kaduna, you may wish to know that we're actually dealing with a conflict or with a problem that is beyond 3-4 decades. It's a problem that has a long history. So for Plan, they've done so well in about 5 local government areas. They've helped us in dousing tension and the radicalizing young men and women who hitherto were carried away, so to say, with so many issues that are related to violence. So for that, we are grateful. In terms of sustainability, we believe that we have worked with these 5 communities for 2 years, and we have tried to deepen first their understanding, the capacity of the young people, and the conducive environment for peaceful activities to thrive within those 5 communities. So that's the first thing that we're thinking that can bring about sustainability, because once you have capacity, with or without funding, you think outside the box to try to get other partners that can help you to improve on what you're doing. Really, I appreciate this program affect me positively. One, the people that were not in good terms with them, as a result of this program, we are now friends and we are really enjoying ourselves. And we know that before there was just a problem, we cannot get time and sit together and hear what's your problem, what's my problem. So as a result of this program, we are able to understand one another. So, and now we are friends. Dalhatu Yusuf Saleh is one out of 200 direct project participants selected from 10 communities in Kaduna and Plateau States through participation in YPA courses, peer-to-peer mentoring, and coaching using Plan International's already existing peace-building approaches. These cohorts drove the peace-building process to record huge progress in their respective communities. We set this organization beginning by the Plan members attended this our humble community, which is Dafo. That is exactly 1 year now, or a year and a half. They gather us in government secondary school Dafo, in a combination of several Muslims and Christians, Fulani and other run people staying here. We went for a 3-day workshop in Mangu local government. After going to Mangu local government, that was the beginning. We tend to know what Plan is all about. Wato dalilin da yasa na yi wannan kabara shi ne kamar wanda muke tare da shi a nan a matsayin shi na chairman na wannan kungiya din. Tun lokacin da suka yi wannan workshop muka kasance a wurin muka ba su lecture, ya karrama ni, ya ɗaukaka daraja na a wurin 'yan uwana abokan zama Kirista, wanda duk lokacin da suka gani suna daraja ni. Haka su ma matasan musulmai sun ga abokan aikinmu wanda muke tattauna zama na peace, fastocinmu da rabaran fada, su ma suna daraja su sakamakon sun ga iyayensu na addini na zamantakewa wajen ɗora su akan hanyar da zai bulle. Wannan shine gajiyan farko, ina samun karramawa da girmamawa a wurinsu. Na biyu, sakamakon haɗaka da aka yi haɗin kai na tattauna al'amura da ayyukan sa kai da cuɗe-ka ya sa dukan wani tension ya kwanta. Sun koya mana hanyoyin zaman lafiya wanda kuma yau muna cin moriyanta. Da na zo nan wurin ba taɓa yin Christmas
wanda an haɗu a wuri ɗaya da musulmai da krista sun yi bikin Christmas ba. Na ga sanadiyar Plan International har an haɗu a kofan sarki a cikin gari. An yi bikin Christmas, an yi rawa wanda ya nuna ana kadamar da zaman lafiya. Plan International, they come and select us. Then we are just have a training, we visit one another, and seriously this thing, we enjoy it. Wannan kungiya Plan International da kuma SEPA wata kungiya ne wanda aka introduce ita. Tun lokacin da aka introduce wannan kungiya a gaskiya mun ji dadin ta. Kungiyar nan ta kawo kan 'yan matasanmu, ta hada mana kai, matasanmu sun zama ba nuna bambanci. So wannan kungiyar gaskiya ta mana amfani domin wannan kungiyar ma sukan zauna su taimaka ma al'umma. Ta yaya suke taimakon? Wani lokaci idan sun ga wani hanya cikin gari wanda bai yi kyau ba, sukan hada hannu sai su zo su gyara mana wannan street din. Bayan wannan sukan shirya wani program sai su kira mu iyaye ko kwa leaders domin mu zo mu witness wannan program din. The purpose of the Youth Peacebuilding Academy is to increase peace building, project management and conflict management skills among youths of Kaduna and Plateau States, and to increase opportunities for youth-led action to build intercommunal tolerance and peace in targeted communities. Peacebuilding Academy served as an avenue for youth leaders in Kaduna and Plateau States to meet with their young leaders from different ethnic, religious, and social backgrounds to exchange ideas and experiences towards enhancing peace-building initiatives. Has benefited the community in the sense that people are making efforts to coexist with one another, one, and two, the trust that used to be, that was broken from the community, people are gradually trusting the people that they're suspicious of in the community. Suna zuwa dai su zo su zauna da mu a the both religion side, both matasa da su tsofaffi. Ana zuwa a samu meeting na haɗin kai, a zauna a tattauna mene yake faruwa, mene yake kawo mana tashin hankali, yaya muke ganin tashin hankali ne, ya za mu samu zaman lafiya da juna. Kuma muna kawo shawarwari da yawa kowane bangare, kowa yana kawo shawarinsa inda za a zauna lafiya, su kuma sai su taimake mu su gaya mana inda ya kamata mu zauna da juna. Rightly said, Plateau State and especially Jos have experienced conflict over 2 decades, and it keeps reoccurring. But with this project in communities, especially like in Jos Jarawa, where it happens to be a flashpoint, but this recent conflict in August 2021 that happened in Jos along Rokuba Road and escalated in other communities. This time around, that did not happen in Jos Jarawa. And this is mainly as a result of this project that these young people, are designing, they are initiating, and then implementing it themselves, which has really helped in the community. And this time around, there was no escalation in Jos Jarawa. First, I think that plan did a very good job in identifying communities. Those are flashpoint communities that different local governments were also need to implement it. And the model and the strategy of implementation was something quite unique and innovative, because one, working with the target groups that are in most cases are also not considered in the reconciliation processes. After post-conflict era, I've seen that is something different that plan also engaging. With plan, they were working with young people, and also this is also working in tandem with United Nations Resolution 2250 that speaks to the role of young people in peace building and conflict issues.
One, in the other hand also is that they also selected the young persons on the basis of equality in terms of inclusion. This is very key, having religious balance and also ethnic balance depending on the locality. And also that also coming to work with the facilitators. One of the key things, or amazingly, that I've seen in my development experiences are that sometimes you see organizations come with also experts to carry out some interventions in community where they have no knowledge of the context. But in this regard, most or if not all the facilitators were contracted also with people who have understanding of the context, who have worked within the context for a long period of time. Overall, YPA Peacebuilding initiatives address the key causes of intolerance in the participants' home communities, including distrust, social pressures, and competition for resources. YPA has reached and transformed the lives of over 16,000 individuals. Collaborating with these young leaders, and with women playing substantive roles, the project has reached close to 5 million indirect beneficiaries. Women, girls, men and boys, including persons with disability and vulnerable groups, were reached through radio, with messaging that builds intercommunal peace and tolerance through their community initiatives. This is the story of Middle Belt Youth Peacebuilding Academy.